Караманиса. Имперский бриллиант. So yesterday I was talking about. Can you help me? I want to put this up a little bit. А можете мне помочь поднять немножко? I don't know if everyone can see this. Чтобы все было видно. Yeah. So I want everyone to just relax. Хочу, чтобы вы все расслабились. So what we're going to talk about, I'm going to go a little bit slower. Так, я буду немножко медленнее говорить. And I want everybody to understand what we're going to talk about. Хочу, чтобы все сначала поняли, о чем мы сегодня будем с вами общаться. So this is more of, as I said yesterday, I want to give you practical application on how to make your business in Jeunesse successful. Вчера я вам уже говорил, что сегодня мы будем говорить об очень практических вещах, которые будут применимы к тому, как вы можете работать в Jeunesse. So there was a lot of great positive energy from yesterday. Со вчерашнего дня у нас осталось очень много хорошей, качественной энергии. So these events, what these events do for you, что эти мероприятия для вас могут сделать? Is they get you very emotional about the business. Они выводят вас на эмоциональную сторону этого бизнеса. So we call it, these events give you what we call a very warm, hot bath. Мы говорим, что эти мероприятия дают вам такую мягкую, нежную, теплую ванну. So what happens when you take a warm, hot bath? Что с вами происходит, когда вы принимаете теплую, мягкую ванну? You feel relaxed. Вы расслабляетесь. You're happy. Счастливы. Okay. Your mentality is in a positive state of mind. Ваш мозг настраивается на позитивное мышление. So what happens when you go out into the real world? А когда вы сталкиваетесь с реальным миром? After this event. После этого мероприятия. And you realize that that feeling kind of isn't that feeling anymore. То есть и это чувство как будто уже пропадает куда-то. You get depressed. У вас появляется депрессия. You don't want to work your Jeunesse business. Не хотите уже работать в Jeunesse. And you end up having a lot of negative thoughts. И появляются какие-то глупые негативные мысли. So what I want to give you is practical application for what's called, in English, I don't know how you translate this, but we have what's called an acronym, okay? It's your DMO, okay? Так, и значит, я хочу вам рассказать о практическом применении, и у нас в английском языке, не знаю, как переведем, это такой есть такая аббревиатура, DMO. D stands for the word daily, what you do daily. Ну, можно перевести это ежедневно, ну, каждый день, да? Actually, am I spelling daily right? I don't even know if I'm spelling daily right. It's right. Is that right? Yeah. It's upside down, so okay. The word daily, what you do every day. То, что мы делаем каждый день, да. The second word is method. Второе слово метод совпадает. У нас тоже метод M. Okay. And the third word is operation. И операция. Супер совпадает все с нашим DMO. Okay. Your daily method of operation. Это ваш ежедневный метод оперирования, то есть деятельности. What you do on a daily basis. То, что вы делаете каждый день. Okay. Your method of operation on a daily basis. Ваш метод деятельности каждый день. Okay. So, I want to ask a question. Хочу задать вам вопрос. How many of you have never done network marketing before? Кто из вас никогда раньше не занимался сетевым маркетингом? Never been involved in network marketing. Okay, great. It's almost more than half the room. То есть где-то половина. Okay, so this is going to mainly some of the people that have been in network marketing before or other companies in network marketing might have heard some of these things. Некоторые люди, которые раньше имели такой опыт, наверное, уже об этих вещах слышали. But for you, it's important
that you understand what you need to do on a daily basis. Но для вас важно понять, что нужно делать ежедневно. So, does everyone clear and everyone understand? We're going to discuss what you're doing on a daily basis, how you operate, and what your method of operation is on a daily basis. Всем понятно пока. То есть мы будем говорить о том, что мы будем делать ежедневно, какой метод деятельности. Everyone understand this? Все понимают пока. Okay. Is there any yets? Anyone don't understand what a daily method of У кого-то operation? есть? Нет, что такое ежедневная работа. Okay, good. Okay. So, network marketing or multi-level marketing or direct sales. Сетевой маркетинг или многоуровневый маркетинг или же прямые продажи. Works on the premise of two things. Он базируется на двух основных китах. Numbers. Цифры. Okay. Numbers. Цифры. And what we call the percentages, okay, of averages. И процент от среднего. Okay. We're going to discuss numbers and the percent of averages. Мы с вами обсудим сейчас цифры и процент от среднего. And we're going to discuss how you need to operate your business on a daily basis, utilizing numbers and the percentages of averages. И мы с вами поговорим о том, как обеспечить ежедневную работу вашего бизнеса с учетом цифр и процентов от среднего. So I want everyone to understand what this means. Я хочу, чтобы вы все поняли, что это все значит. Numbers are really simple. Ну, с цифрами все вроде просто, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 people in this first row here. Вот 9 человек, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 people on the entire first row. И так далее, до 18 человек в первом ряду. Okay? Then we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It looks like close to 17 or 18 rows. Где-то у нас там 17-18 рядов всего. Okay? You multiply the number of people times the amount of rows. Берешь, умножаешь по горизонтали на количество людей и количество рядов. That's your total numbers. Вот, получаете общее число. Very simple mathematics. Очень простая арифметика. Okay? So, the percentage of averages, what that means, it's a little bit more difficult to А что understand. такое процент от среднего? Это немножко более сложно. The percentage of averages means, okay, that there's a certain amount of people that are going to say yes, a certain amount of people that are going to say no, and a certain amount of people that are going to have a question mark. Ну, на самом деле, процент от среднего это означает, что какое-то определенное количество людей готово сказать «да», какое-то другое количество людей готово сказать «нет», а еще какой-то процент людей поставят какие-то вопросы еще. То есть они под вопросом, можно сказать. So there's going to be some yeses, Будут у нас ответы «да», there's going to be some no's, «нет» and there's going to be some question marks. и что-то под вопросом. A lot of time people say no because they don't understand what exactly we do. Многие люди говорят «нет» из-за того, что просто не понимают, чем мы занимаемся. They don't get it. They Они don't. просто не They понимают. don't. It's not normal business. Для них это какой-то ненормальный бизнес. So they don't know how to mentally process what this type of business is. Они не могут просто в голове переварить вот этот вид бизнеса. So I want to give you some analogies to use when people ask what type of business this is. Я хочу провести определенные аналогии, когда люди вас спрашивают, что это за бизнес. I don't know in Ukraine. Do people have Facebook here in Ukraine? А вы пользуетесь Фейсбуком в Украине? Yes. Okay. They have Instagram here. Инстаграм есть? Okay. Periscope. Параскоп. Okay. Different things. Okay. These are all network marketing businesses. Это все бизнесы, связанные с сетевым Okay. маркетингом. They just don't have any sales of product attached to them. Они просто не реализуют никакой продукт или сервис. Okay. Facebook is network marketing. Facebook это сетевой маркетинг. Instagram is network marketing. Инстаграм то же самое. So 10 years ago, now I think 10 years ago, when Mark Zuckerberg was, going, I think, to Harvard.
wherever he went to school. Лет 10 назад, когда Марк Цукерберг еще шел учиться в Гарвард, He referred some friends. он с какими-то друзьями And those friends referred some more friends. он, как сказать, And those friends referred some more friends. они как бы делегировали, что ли, своих друзей, друзья. And now Facebook has over 1 billion users. И теперь у Фейсбука более миллиарда пользователей. That's multi-level marketing. Это многоуровневый маркетинг. So for the people that don't understand what our business is, То есть для тех людей, которые не понимают, в чем заключается наш бизнес, ask them, do you know Instagram? спросите их, а вы знаете Инстаграм? Do you know Facebook? Okay. That is network marketing. Это и есть сетевой маркетинг. So, Instagram, Facebook. Инстаграм, Фейсбук. This is all referral marketing. Это все маркетинг, который связан с вот, связной такой. По направлению, можно сказать. Jeunesse is the same business. Jeunesse тоже такой бизнес. Except we have products Есть одно отличие, у нас есть продукция, that we refer to other people. которую мы передаем другим людям. That's a very simple analogy to use. Это очень простая аналогия, которую можно использовать. So, I'm going to make this a little bit interactive. А теперь перейдем к более интерактивной части. Does anybody have a question? Okay. Does someone else have another microphone? Present yourself. I'm not sure. That's okay. If someone has a question, I just want to ask them. Does anyone not understand referral network marketing? Does anyone have a question about network marketing or what is referral network marketing? Есть какие-то вопросы по поводу того, что такое этот сетевой маркетинг, когда мы что-то передаем кому-то? Направляем, перенаправляем. So everyone understands what the business is. So a lot of times you get objections about what type of business we're in. I always use these two examples because they're examples of the real world, okay? That people kind of say, oh, okay, that's the same thing. It's referral system. Я очень часто, когда мне люди спрашивают по поводу того, что такое этот бизнес, я часто вот говорю как раз об тех двух первых, потому что это действительно одно и то же практически. So when I talk about the percentages of averages. А теперь, когда мы говорим о проценте от среднего, in the percentage of averages, how many people do you think say yes the first time they hear about Jeunesse? как вы думаете, какое количество людей говорят «да», когда впервые слышат о Jeunesse? How many people do you think say yes the very first time? Когда первый раз об этом слышат? Not even 1%, it's usually 0. Обычно 0, даже не 1%. No one says yes the very first time. Никто не говорит сразу «да». I've never had anybody in my entire lifetime ever say, yes, I'm going to sign up right now for Jeunesse. У меня никогда в жизни не было такого случая, когда человек бы сразу же сказал «да, я подпишусь». Never. Никогда. It takes the mental mind 6 or 7 different types of exposure. So I want to write this down. Мозг должен 6 начинать or 7 переваривать это все. times of exposure. Это как бы надо раз 6-7 к этому подойти вопросу, подвести человека к этому. To one individual. Каждому. So what does that exposure mean? Что такое подвести его? То есть? Okay. The exposure should be, you sent them an email, okay, about the opportunity. Вот вы им отправляете электронное письмо по поводу возможностей. Okay? That's exposure number 1. Это первый раз вы подвели к этому Okay. делу. Exposure number 2 is you make a phone call. А второе вмешательство, допустим, вы звоните по телефону. And you talk to the person over the phone. И общаетесь с человеком по телефону. And they feel your excitement, your voice. И они слышат ваш голос, ваш That's exposure number 2. Это второе вмешательство. Exposure number 3, okay, could be that they review the website. They go to the website. Возможно, уже третье вмешательство, это когда они пойдут и посмотрят сайт. Exposure number 4 Четвертое. is they go to an opportunity meeting.
Они приходят на встречу, где узнают о возможности. Now, this opportunity meeting can be in a hotel, Его можно провести в гостинице. or this could be like a webinar. Или в рамках вебинара, то есть семинар по интернету. Okay? Exposure number 5 Пятое. is what we call a three-way or a third-party connectivity. Это мы называем связь с третьей стороной. I'm going to use a couple people's names that I know. So pretty much, you know, Jana Жанна, is I just signed her up. я ее подписал. Okay, and she has a prospect. Так, и у нее есть еще один Okay, and потенциальный that prospect is Raisa. Это Раиса, допустим. Okay, and Jana does what's called a third-party validation. То есть она делает, как Жанна проводит валидацию с третьей стороны. So I'm going to explain the purpose of what a third-party validation is. Я объясню, что такое вот Okay. валидация третьей стороны. This could be a third-party phone call, what we call a three-way phone call. Это мы называем вот этот трехуровневый звонок, может Okay. быть по телефону. Or this could be a three-way meeting. Или это встреча, скажем Okay. так, с третьим лицом. Okay, it could be either over the phone, Либо по телефону, okay, in person, лично. or through like a Skype conversation. Или скайп. Okay, it's the three of us on the call. Когда мы втроем, как бы конференция. Now, why do you do third-party validations? Зачем такое вот делать трехстороннее? The theory of third-party validation Теория этого процесса заключается в следующем. is it's a third person Это третья сторона, третье лицо, giving an opinion которое выражает свое собственное мнение to a warm contact. к тому контакту, который уже налажен. So Jana and Raisa are friends. То есть Жанна и Раиса уже друзья. So Raisa has seen every stupid thing that Jana has done her entire life. Раиса следила за всеми вещами, хорошими и плохими, чем занималась Жанна всю свою жизнь. So Raisa loves Jana, Да, Раиса любит Жанну. okay, but she might not В хорошем смысле. respect her in business. Но она, наверное, не уважает ее с точки зрения, как бизнесмена, она может ее не уважать. So Jana brings me into the conversation Поэтому Жанна заводит меня в этот, because they're too close. потому что они близки. So there's a third person or a third party И element появляется элемент третьего лица, that's brought into the equation. который фактически есть частью этого уравнения. 20 rule. Правило 80 на 20. This is 80%. 80% This is и 20%. 20%. Okay. Everything in life is based upon 80-20. Вся жизнь строится на соотношении 80 на 20. Everything. Все. If you want to be successful, you need to focus on the 20%. Если вы хотите быть успешными, вы должны обратить внимание на 20%. Because the 80%, most people spend a lot of their time in the 80%. Потому что большинство людей тратят все свое время практически на эти 80. And they never make money. Никогда не зарабатывают нормально. If you look at your downlines, Если посмотреть на вашу цепочку подписантов, 20% of the people in your business 20% людей в вашем бизнесе are the ones making you money. это те, которые зарабатывают реальные деньги. So if you have a downline of 100 people, Если у вас 100 людей, okay, 20% of that 100, 20% из этой спонсорской линии, or 20 people, или 20 человек, если брать 100 Okay. за основу, will end up making you, okay, 80% of your money, они зарабатывают обычно 80% ваших денег. okay? And the other 80 people, А вот те 80 человек из 100 okay, will make you 20%. зарабатывают лишь 20. Now think about this, Подумайте об этом. okay? You build a downline, you're recruiting people. Вы строите свою спонсорскую линию, создаете людей. You build a group of 100 people, Построили группу людей, 100 человек. okay?
There's a big difference between the word productivity and the word activity. Есть большая разница между продуктивностью и активностью. Okay? And I'm going to explain that next. И сейчас я объясню вам, в чем Okay? разница. So I'm going to explain this so everyone's clear. Я хочу это пояснить, чтобы каждый понял. If you have a team of 100 people, Если у вас команда 100 человек, спонсорская линия, 20 of those people 20 из этих is making you 80% of your money. делают 80% дохода, And 80 people are making а you 80 20%. делают вам 20% дохода. It's reversed. Все наоборот, да? You have to learn where to spend your time and your energy. Вам нужно понять, куда направлять ваше время и энергию. Don't waste your time working with the 80 people. Не тратьте свое время впустую, работая с 80 людьми. Because it doesn't matter how hard you push them, Неважно, как ты сильно на них or what you try to do, или что ты с ними пытаешься делать, they're only always всегда все going to равно. represent 20% of Они your будут income. представлять 20% вашего дохода. Now, sometimes one of these 80 people, okay, come over here. Иногда бывает так, что кто-то из этих 80 переходит в другую категорию, в те 20%. And sometimes one of these people come back over here. И наоборот, бывает кто-то из 20 попадает в 80. Again, this isn't perfect science. Это как бы не точная наука. This is an Это average. средний показатель. Okay? So, in your process of business, in your process of how you are doing your business, В процессе ведения вашего бизнеса you need to spend your energy, your time, and your money working with that 20% of the people. энергию, свои силы и время нужно тратить на эти 20% больше. So, what does that 20% mean? Что означает эти 20%? Those are the ones that are productive, not just active. Это те, которые являются продуктивными, а не просто активными. So, 20% of the people are productive. 20% людей, они являются продуктивными. Okay? Let me explain. There are two things that actually create productivity. Есть две вещи, которые обеспечивают продуктивность. And only two things. Лишь две. Okay? Because there are a lot of people that are active. Очень много людей, которые активны, But they're not productive. но они не продуктивны при этом. Okay? Productive is this. When you directly enroll someone. Продуктивность — это когда ты действительно кого-то подписываешь, привлекаешь. Okay? That is productive. Вот это продуктивность. Okay? Or you help someone in your downline enroll someone. Либо вы помогаете кому-то из вашей спонсорской линии подписать другого человека. Okay? 1, 2. Раз, два. Let me repeat this. Хочу Over and повторить over. еще раз. Okay? This business is about repetitiveness. Потому что этот бизнес заключается в повторяемости. So let me say this. Еще раз. Productivity Продуктивность. is when you personally enroll someone. Это когда вы сами кого-то подписываете. Basic, supreme, jumbo, ambassador. То есть по всей линии. От базового до амбассадора. Or when someone in your downline that you're helping enroll someone, basic, supreme, jumbo, ambassador. И то же самое, если вы помогаете кому-то из вашей спонсорской линейки подписать от базового до амбассадора. That's productivity. Это продуктивность. So people think, you know, this is productivity. Это продуктивность. Only two things. То есть два момента. Okay? My job in the short time that I have with you is to give you things to impact your business. So when you leave here, you have something in a daily method of operation that impacts your business. Моя работа заключается в том, чтобы за короткое время, которое отведено на наше мероприятие, на мое участие, чтобы я вам дал действительно практические советы, как вы действительно можете повлиять на ваш бизнес. Okay? So, Итак, 20%
is productivity. 20%. It's based upon enrollment, signing people up. Это основывается на том, как вы подписываете людей. But everyone spends a lot of their time, okay? Многие тратят очень много времени. 80% of the time 80% своего времени. is spent here in emailing, phone, website opportunity for Email, events. телефон, веб-сайт и так далее. Okay? На воздействие. So here's a question. Вот вопрос. In the beginning, В самом начале, when you're building your business, когда вы начинаете строить ваш бизнес, okay, a lot of energy is spent in exposing. очень много энергии уходит на эти воздействия. Okay? It's a lot of your, this is called activity. Это называется активность. Okay? So this is activity. Okay? This is not productivity. Это еще не продуктивность, только This активность. is active, active, active. Активный, активный, активный. Okay. Now here's the thing that you need to figure out. А вот о чем нужно задуматься. And again, there's no perfect world. Опять-таки, мир не... So there's always, you don't know what this balance is. Вы знаете, всегда есть баланс. Нет абсолюта. If you're working with someone, and this is usually my time frame, И вот часто, как я расписываю свое время, if you're working with a new prospect, если вы работаете с новым потенциальным потенциалом, a brand new person полностью человек новый needs to become productive in their first 30 days. он должен стать уже выйти на продуктивность в первые 30 дней. If you don't help the brand new person, what's the young lady that just spoke that's only been in for a week? What's your name? Как вас зовут, вот вы говорите? Svetlana? Okay. Who's your upline, Svetlana? Кто вас подписал? And what's her name? Tatiana? Okay. And who's your upline, Tatiana? А кто ваш спонсор? Руслан. Okay. And who's your upline, Ruslav? А кто ваш спонсор, Руслан? Who? Сергей Столбов. Okay. And who's above that? А кто над ним? Raisa? Raisa, stand up. And Jana, you're above Raisa. А Жанна, получается, спонсор Раисы. Who's above Raisa? А кто спонсор Раисы? Olga? Ольга. Olga's not here. Okay. So right now, okay, Вот сейчас all of your upline's responsibility, okay? ответственность всех спонсоров. So all of you are to work with Svetlana, Работать со Светланой. okay? In the next 30 days, И через 30 дней to help her become productive, вы должны сделать все, чтобы она стала продуктивной. okay? That's how network marketing works. Именно так работает сетевой Okay? маркетинг. So, if she does not become Если productive, она не становится продуктивной из этого, meaning that she needs to enroll someone, and you need to help her enroll то someone есть она должна кого-то подписать, а вы должны помочь ей in the next 30 days. на протяжении следующих 30 дней. Why is that important? Почему это важно? Because she signed up, Она подписалась, she spent her money, потратила деньги, she enrolled and bought a package, она купила пакет, she brought some product, продукцию she's привезла. excited about the business, Ей нравится этот бизнес. okay? And she needs to see financial reward. She needs to make money, И ей нужно заработать, она должна увидеть деньги. okay? And you need to help her in the next 30 days make that money. И вам нужно помочь ей, чтобы она могла заработать. Now, in the business, and thank you. Okay, sit down. In the business, okay, when you're a new person, Если вы новичок в бизнесе, okay, it's going to take you 6 to 12 months. 6 to 12 months. Okay? у вас уйдет от полугода до года. Okay, just have to understand this. It's going to take you 6 to 12 months to build what's called residual downline income. Для того, чтобы вы себе обеспечили остаточный доход от вашей спонсорской линии. Meaning that it's going to take Svetlana 6 months to 12 months from now, То есть с сегодняшнего дня у Светланы пройдет полгода, where she is what's called making
cycles, когда она уже сделает определенные циклы, and matching bonuses и получит бонусы. okay, Сможет every month. каждый месяц. It's going to take her 6 to 12 months Вы видите, да, промежуток от полугода до года, where she is cycling когда уже у нее есть цикл, and making matching bonuses и она начинает получать бонусы за то, что подписала. enough mentally where she feels successful in this business. То есть вот это тот этап, когда она уже умственно будет понимать, что она имеет успех в бизнесе. So, in the first 6 to 12 months, В этот период, первые 6 или 12 месяцев, most of her income, большинство его доходов most of her money и денег is going to come from personal, direct sponsorship. будут идти от личного прямого спонсорства. It's going to become from her front line, her front line, her front line, over and over and over again. Это тот фронтлайн, постоянно, снова и снова. And that's going to be the $25 bonus, the $100 bonus, the $200 bonus, the $250 bonus. Вот будут бонусы. 25, 50, 100, 200, 230. I'm not going to explain the compensation plan. Я сейчас не буду говорить о плане. For those of you, these are the direct bonuses that you get when you sign someone up at a basic, a supreme, a jumbo, and ambassador pack. Это те бонусы, которые вы получаете от базового, потом And for the first 6 to 12 months, амбассадор. the first 6 to 12 months, this is where the majority of your income comes from. Первые 6-12 месяцев это будет основа вашего дохода. So, yesterday, I said I would show someone how to make between $500 and $5,000 per month. Помните, я вчера говорил о том, что я вам буду рассказывать, как заработать от 500 до 5000 долларов в месяц. You know, I want to say this with respect. Я хочу это сказать с уважением. It doesn't matter how much money I make. Не важно, сколько я зарабатываю. It matters for you to teach what I'm about to explain to you. Вы должны обучить людей тому, о чем я сейчас вам скажу. Okay? What I'm about to teach to you is very simple. А я вам скажу очень простую вещь. Okay? If you sign up 10 people Если вы подпишете 10 человек at basic packages, на базовый пакет, make $25 per вы package. заработаете $25 на каждом пакете. That same 10 people, Те 10 okay, at basically a supreme package, на пакете Supreme is a total of $1,000. уже $1000 получается. That same 10 people Те же 10 at a jumbo package в пакете Jumbo is $2,000. уже 2000. That same 10 people Те же 10 at an ambassador package в пакете Ambassador is $2,500. 2,5. So it takes you 10 times the effort То есть 10 надо раз приложить усилия, в 10 раз больше, to bring this in. чтобы вот это сюда влезть. Now, a lot of people say, well, a lot of people don't have a lot of money, and Ну, люди часто говорят, $1,000 is a lot of money. у народа денег нет, $1000 это много, дорого. Yes, I agree. Да, согласен. But every business costs money. Любой бизнес стоит денег. I don't care what business or what industry Не you're in. важно какой, в какой сфере. I have other businesses outside of multi-level. У меня есть другие бизнесы тоже. I've made a lot of money in multi-level, Я зарабатываю очень много в MLM, and I've lost millions of dollars trying to do other businesses. а я миллионы потерял, Okay. когда пытался заниматься That's the truth. другим. Это правда. Millions of dollars. Миллионы было. In other businesses that I've lost money. В других бизнесах, где я потерял деньги. Other businesses cost money. Другие бизнесы тоже стоят денег. You have to train yourself and you have to train other people. Нужно себя обучить и других. That this $1,000 investment or this $750 investment, Что эти инвестиции в $1000 или $750, it's a business. это уже бизнес.
If you want to go open a restaurant, Если вы хотите открыть ресторан, if you want to go open a dry cleaners, или, допустим, химчистку, if you want to open up a hotel, гостиницу, if you want to open up any business, любой бизнес, если вы хотите how much начать, money does that cost? сколько это денег стоит? Thousands and thousands and thousands and thousands of dollars. Тысячи, тысячи, тысячи долларов. So when people say, "Oh, I don't have enough money," Люди говорят, да нет, денег у меня нету. well, you know what? This is a business. Но это бизнес уже. This is not a joke. Это не шуточки. You know, I make millions and millions of dollars, Я зарабатываю миллионы, миллионы долларов. okay, through running a business, Потому что я занимаюсь бизнесом. okay? My investment to join Jeunesse, how much I invested in joining Jeunesse, Я сколько проинвестировал для того, чтобы присоединиться к Джейсону? was $1,000. $1000. I bought my ambassador package. Купил пакет амбассадора. It was an investment in my business. Это была инвестиция в мой бизнес. My airline tickets, Мои билеты, My hotels. гостиницы, the meals I pay for. блюда, которые я покупаю. When I'm taking people out to Starbucks or out to breakfast or out to lunch or out to dinner or having a drink. Когда я приглашаю людей выпить, может пойти в Starbucks, выпить кофе или пообедать, To talk about Jeunesse. чтобы поговорить о Джейсоне. That's all an investment in my Это business. все инвестиция в мой собственный бизнес. You have to train people to understand that Нужно this is a business. обучать людей, чтобы они понимали, что это действительно бизнес. And for the investment, this is the problem. А с точки зрения инвестиций это проблема. If it costs someone $100,000 to join Jeunesse, Если бы это стоило там, $100 000, чтобы присоединиться к Джейсону, if you put $100,000 into Jeunesse, вот вы инвестируете $100 000 в Джейсону. when would you ever quit? Когда вы остановитесь? Когда бы вы бросили это дело? When would you ever leave? Когда вы готовы уйти с этого? Never. You'd be like, I got to make this work. I spent $100,000. Да не, надо работать, я же сотни штук потратил. Because what we call the barrier to entry is low, Это мы говорим, что барьер входа низкий. then it's an excuse for people to quit and leave. Это, в принципе, такая отмазка, почему люди уходят. If the barrier to entry was high, if it cost А если бы $100,000, барьер был высокий, допустим, 100 000, and you had to come up with $100,000 to join Jeunesse, и вот тебе надо 100 000 заплатить, чтобы присоединиться. no one that ever put that money in would ever quit. Я думаю, что если кто-то такие деньги проинвестировал, никогда. Because they would go, I spent $100,000. Боже, I have to make that back. Надо их вернуть хотя бы. People spend $250, А люди 500, $700. Yeah, it didn't work for me. Okay, bye. Да, типа не получилось, но ничего страшного. It's a psychology Психология. of what you go in from day one. Это психология, которая как бы уже работает в первый день. If someone can't afford $1,000 package, Если кто-то может себе позволить пакет в $1000, I tell them, no problem. я говорю, нет проблем. But I expect you to work a whole lot harder. Но я говорю, что ты будешь работать еще больше. Because your investment in yourself. How is it right now? Go ahead. 11:30? 11:30. Okay, I'm going to finish in about 10 minutes. 10 минут и все. What? Go ahead. No, I'm going. Okay, we're going to talk, finishing it up, we're going to talk about the laws of averages. И сейчас поговорим о законе средних чисел. Max, can you take this out front and tell them to? I have to catch an airplane shortly, so just tell me Мне нужно скоро на самолет. Yeah, but have the bags put in there. So we're going to talk about numbers. А сейчас говорим о цифрах. Okay? The last thing we're going to talk about. Напоследок. So, in a month, in a week, and in a day. Берем месяц, неделю, день. Okay? So, the numbers apply for a month, a week, and a day. Цифры применимы к месяцу, к неделе, к Okay. дню. Так? So, okay? In a month, okay? Берем месяц. If you want to sign up,
Okay? 5 people this month. Если ты в этом месяце принял решение подписать 5 людей, If you want to enroll 5 people, 5 людей привлечь. okay? You have to, in this month, if you want to sign up 5 people, То есть всего 5 за месяц. Okay. В этом месяце, допустим. you have to, okay? Every week, Каждую неделю every week, be putting at least, okay, 10 people, okay, in the process, okay, нужно хотя бы 10 человек в неделю вовлечь в этот процесс. and every day, А это значит, что каждый день you must be speaking ты to at должен least, общаться как минимум с 5. okay, I'm going to explain why, Я объясню почему. okay, so, if you talk to 5 people, Если ты пообщался с 5 людьми в день, okay, every day, каждый день, 5 people every day, Monday, Пять человек. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, неважно, понедельник, пятница. every day, okay, I'll give you 1 day off, Sundays off, okay, Воскресенье выходной, допустим. that's 30 people every week, Это 30 человек в неделю. okay, that's basically 120 people in a month Это 120 человек в месяц. that you're just, hey, you're putting through the process of exposure. То есть вы просто воздействуете на людей. 5 people a day, 5 человек в день, 30 people a 30 в week, неделю, 120 people a 120 в month. месяц. This is exposure. Это воздействие Okay? ваше. Your every day, what your daily method of operation is exposure. Ваш ДМО, дневной метод Okay? апеллирования вашего, So, making 5 phone calls a day, 5 звонков в день, sending out 5 emails, 5 имейлов отправить, okay? Making it 5 separate exposures. 5 различных воздействий. Да? These are 5 people, Это 5 человек 5 new people. новых. Okay? So, every day, Каждый день. your job is to expose Ваша работа 5 new воздействовать people. на 5 Every day. новых людей. Expose 5, expose 5, expose 5, every day. Воздействовать на 5, на 5, на 5. Каждый день. That doesn't mean close 5 people. Это не надо каких-то близких That means 5 expose человек. 5 Это people. просто воздействовать на Exposure. 5 человек. Okay? So, in this process, okay, of exposure, В этом процессе воздействия every week, okay, каждую неделю there should be about 10 people должно быть у вас где-то человек 10 every week, каждую неделю, okay, that are going to be getting closer to saying yes. которые будут уже приближаться к положительному ответу. That 10 people every week И то есть эти 10 человек каждую неделю basically is what your goal should be of people that, like these are just like the 5 people every day. 5 человек в день вот эти вот, кстати. Those are just, you know, you're making you're контакты. that could be strangers, that could be Может more быть, это market, that незнакомые could люди, be 5 different может people кого-то вы знаете по get работе. exposed every day. 5 человек попадают под ваше воздействие в день. Everyone understand 5 new people a day? 5 новых человек в день. Everyone in here, if you know, if you want to be successful in Jeunesse, this is what you got to do. Иметь успех в Jeunesse, вот этим вы должны конкретно заниматься. Okay? 5 new people every 5 day. новых человек в день. Every week it's 30 people. 30 человек в Every month it's 120 people. 120 в месяц. Now, you think about that, it seems like, oh, 120 people every month, that's a lot. Боже мой, так много, 120 в месяц. Not really. Нет. You go to the grocery store, Вы идете в супермаркет, you know people there. You go to the post office, идете на почту, вы там You go to the bank. в банк идете. okay? You make phone calls on your phone. Звоните постоянно. You send out emails. Отправляете почту. 5 new people, 5 новых людей. okay? 5 new exposures. 5 новых воздействий. Всем понятно? Every week, 10 people every week Каждую неделю 10 человек should be going through the process of multiple exposures. должны проходить процесс многоразовых So воздействий. 10 people every week should be going through what we call multiple Это то, что мы называем exposures. воздействие несколько раз. То есть не один раз, а Meaning, несколько. it's this group of people Вот эта группа людей, seeing it the second, third, fourth, fifth, sixth, seventh time. вы уже с ними контактируете второй, третий, четвертый, пятый, шестой или седьмой раз. Okay? Everyone clear? Всем пока. Ясно пока? Okay?
5 new exposures of people every day. 5 5 новых new people. воздействий, 120 people. 120 в месяц. Every week, А каждую неделю 10 of those people вот эти из этих 10, are going to see multiple exposures. вы должны на них воздействовать уже дальше, больше. That means that within 1 month, Это значит, что за месяц okay, out of this 120 people, из 120 людей 40 of them, 40 okay, are going to see second, third, будут fourth, fifth, подвергаться sixth, вашему seventh воздействию 2, exposures. 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Так? Out of those 40 people, Из этих 40, okay, 5 to 8 people, okay, человек 5-8, what I say between 10 and 20% это где-то 10-20% of these 40 people от этих 40 will end up joining your Jeunesse business присоединятся к вашему бизнесу Jeunesse every month. каждый месяц. So you get 120 people То есть exposed. 120 человек, Now, на которых вы воздействовали. this is, let's say, the month of May. Пускай это будет месяц мая. Some of these people Некоторые из этих will людей, be carried over into the month of June. наверное, вы их примете уже в июне. Because maybe someone you talked to here in May Возможно, вы с человеком общались в got мае. exposed a second, a third, a fourth time Прошел 2, 3, 4 okay, воздействия. in June. Уже в июне. It's about putting people through the process of exposure. То есть это процесс воздействия на людей, правильно? After they go through that exposure, После этого воздействия between 5 to 8%, 5-8. excuse me, 10 to 20%, 10-20% или 5 или 8 which is 5 to 8 people, человек will join your business. присоединятся к вам. And if you duplicate this over А and если это over and постоянно over again, делать, okay, then you start learning how to build a duplicatable, strong business. тогда вы уже учитесь и будете уметь Okay. делать бизнес, который может распространяться. It's